সিইউ এর কোশ্চেন কুইনোলিন আইসোকুইনোলিন, সিইউ কোশ্চেন্স কম্পাইলেশন আর হেটারোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি, কুইনোলিন আইসোকুইনোলিন। কুইনোলিন মানে হচ্ছে একটা বেঞ্জিন রিংয়ের সাথে একটা ফিউজ করা থাকবে তোমার একটা পিরিডিন রিং। এবার পিরিডিন রিংয়ের ফিউশনটা দুরকমভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে এরকম যদি ফিউজ হয় তাহলে তাকে বলে কুইনোলিন, অর্থাৎ ঠিক বেঞ্জিন রিংয়ের পাশেই যদি নাইট্রোজেনটা থাকে, এই বেঞ্জিন রিংটার পাশেই যদি নাইট্রোজেনটা থাকে তাহলে তাকে বলে কুইনোলিন, রাইট। আর নাইট্রোজেনটা যদি এক অ্যাটম দূরে থাকে, অর্থাৎ এখানে যদি কার্বন থাকে আর এখানে যদি নাইট্রোজেন থাকে, তাহলে তাকে বলে আইসোকুইনোলিন। ওকে, তাই এখানে একটা কোশ্চেন দিয়েছে যে এক্সপ্লেন দি ডিফারেন্স ইন বিহেভিয়ার হোয়েন 1 and 3 মিথাইল আইসোকুইনোলিন আর ট্রিটেড উইথ এন বিউটাইল লিথিয়াম। এন বিউটাইল লিথিয়াম সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা, মানে ওই বস্তুটা কী করে, মানে ওর কাজ কী? এন বিউটাইল লিথিয়াম কি কি বেসের কাজ করবে, হ্যাঁ, হয় ও নিউক্লিওফাইলের কাজ করবে, না হলে ও বেসের কাজ করবে। এবার এখানে তুমি যদি কুইনোলিনের স্ট্রাকচারটা, আইসোকুইনোলিনের স্ট্রাকচারটা দেখো, তাহলে সেখানে দেখা যায় যে এই পার্টটা একটা কার্বনিল কম্পাউন্ডের মতো দেখতে না? যদি তুমি নাইট্রোজেনের জায়গায় একটা অক্সিজেন ভাবো, তাহলে ওটা একটা কার্বনিল যার আলফা হাইড্রোজেন আছে এরকম দেখতে তো। ওই এই কার্বনটাকে আমরা নাম দিয়েছি C1, এটা N2, এটা C3। তাহলে C1-এ মিথাইল আছে, সেই মিথাইলের হাইড্রোজেন অ্যাসিডিক। আর যদি C3-র মিথাইল দেখো, তাহলে C3-র মিথাইল অ্যাসিডিক, বিকজ এই পার্টটাকে যদি ধরি তাহলে এটাও কিন্তু আলফা টু দ্য কার্বনিল বলে আমরা ভাবতে পারি, রাইট? পারি তো ভাবতে, নাকি পারি না? মানে কনজুগেটেড কার্বনিল বলে ধরতে হবে, সেক্ষেত্রে রিংয়ের অন্য ডাবল বন্ডগুলোকে ইনভলভ করতে হবে। কিন্তু মোট কথা হচ্ছে এখান থেকেই হোক আর এখান থেকেই হোক, তুমি যদি প্রোটনটা খেয়ে নাও, তাহলে যে অ্যানায়নটা তৈরি হবে সেটা নাইট্রোজেনের ওপরে মানে নেগেটিভ চার্জটাকে চালান করে দিতে পারে। যেটা বিউটাইল লিথিয়াম যদি এই হাইড্রোজেনটাকে খায়, তাহলে দেখো নাইট্রোজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আসছে তো, দেখে নাও, আসছে তো। আমি এখানে এন মাইনাস লিখিনি, NLI লিখেছি, তুমি চাইলে এন মাইনাস লিখতে পারো, তোমার লেভেলে ওটা ঠিকই আছে, কিছু ম্যাটার করে না। এবার গল্প হচ্ছে এই এই জায়গায় এইখানটায় একটা PHCHও দিয়েছে, ঠিক আছে? তো এখানে তুমি এই প্রোটনটা খেয়ে নিয়ে এখান দিয়ে বিউটাইল লিথিয়াম দিয়ে অ্যানায়ন তৈরি হলো। এটা অ্যাম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইল হওয়ার জন্য NLI-কে তুমি নাইট্রোজেনের থ্রু দিয়ে রিয়াকশান করতে পারো ইলেকট্রোফাইলের সঙ্গে, বা কার্বন ডাবল বন্ডের সঙ্গে। তা আমরা বেসিক্যালি এখানে একটা অ্যালডল টাইপ রিয়াকশান হচ্ছে, নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন হওয়ার পরে এখানটায় তোমার ইলেকট্রোফাইলটা OLI হয়ে রইলো, তারপর অ্যাসিড দিয়ে দিলাম, অ্যাসিড দিয়ে দিলে এটা OH হয়ে যাবে। এবার এই OHটা এখানে সার্ভাইভ করবে না, কারণ এটা বেনজাইলিক অ্যালকোহল, তো এখান থেকে এই মিডিয়ামে প্রবাবলি এলিমিনেশন রিয়াকশান হয়ে এখানে ডাবল বন্ড এসে যাবে। তুমি দেখো তো ব্যাপারটা তুমি বুঝলে কি না, আমি সব দাগগুলো মুছে দিচ্ছি, দেখো তো কি হলো ব্যাপারটা, তুমি বুঝলে কি? দেখো ভালো করে একবার দেখে নাও, বুঝতে পারলে কি হলো ব্যাপারটা? তার মানে এই জায়গাটাকে আমরা কি একটা এনলেট বলে ভাবলাম, লিথিয়াম এনলেট, আর এটা হচ্ছে আমার কার্বনিল কম্পাউন্ড। তার নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন হওয়ার পরে এখানটায় OLI হয়ে গেল, তারপরে এর মধ্যে অ্যাসিড দিলে OH হয়ে গেল। OH হয়ে গেলে এটাও একটা বেঞ্জাইলিক টাইপের হাইড্রোজেন, এখানে একটা বেঞ্জাইলিক টাইপের OH, তো এখান থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে, এবং প্রবাবলি ওটা ট্রান্স হবে, কারণ সেই ট্রানজিশন স্টেটটাই প্রবাবলি মোর স্টেবল ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ স্টেরিক হিন্ড্রেন্স। সিস হলে ফিনাইল আর এই বড় বাল্কি গ্রুপটার মধ্যে তখন ধাক্কাধাক্কি হতো, সেই জন্য আমরা ট্রান্স প্রোডাক্ট লিখেছি তো। ওকে, তা প্রশ্নটা বলেছিল যে 1 আর 3 মিথাইল আইসোকুইনোলিনের ডিফারেন্স অফ বিহেভিয়ার। তার মানে 1 মিথাইল কুইনোলিনের এই হাইড্রোজেনটা, সেটা যেরকম একটা আলফা টু দ্য কার্বনিল অ্যাসিডিক বলে ভাবা যায়, আর 3 মিথাইলের হাইড্রোজেনটাও অ্যাকচুয়ালি থ্রু কনজুগেশন এইভাবে নাইট্রোজেনের ওপরে যেতে পারে, কিন্তু ওর অ্যাসিডিটি অনেক কম। তুমি কোনো কারণ বলতে পারবে কেন এটা হলো? আমি একবার আঁকি জিনিসটা, তাহলে তোমার কাছে একটু পরিষ্কার হবে। একবার তুমি বলছো এইটা,
এখানে নেগেটিভ চার্জ আছে। আমার মনে হয় C3 পজিশনে যেহেতু ডাবল বন্ড ক্যারেক্টারটা কম আছে সি এর বন্ডের জন্য, সেই জন্য ওখানে নেগেটিভ চার্জটা করলে আমি একটা হাইড্রোজেনের দাঁড়াও, আমি যোগফলটা আমি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। সেটা হচ্ছে C3 পজিশনে ডাবল বন্ড কম আছে মানে, মানে সেই কথাটার কোনো মানে হলো না কিন্তু, মানে কোনো একটা, বলতে হ্যাঁ মানে তুমি কি বলতে চাইছো C3 যে N2 আর C3-র মাঝে ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার কম আছে সেই জন্য? আমি ওটাই ভাবছিলাম। হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছো তুমি। আমি জিনিসটাকে একটু অন্যরকমভাবে এক্সপ্লেন করছি দেখো। তুমি যেটা বলেছো সেটা ঠিকই, মানে এটা আমি যেটা বলবো তার অরিজিন সেটাই। আচ্ছা, আমি যে এই যে নেগেটিভ চার্জটা আঁকলাম, এই নেগেটিভ চার্জটাকে তুমি এখানে ডিলোকালাইজ করতে পারছো। তার জন্য কি তোমার ওই নীল রঙের রিংটার অ্যারোমেটিসিটি নষ্ট করতে হচ্ছে? না। নষ্ট করতে হচ্ছে না, তাই তো? আচ্ছা, যদি আমি এই নেগেটিভ চার্জটাকে ডিলোকালাইজ করার চেষ্টা করি, সেটা আমি সাকসেসফুলি পেরেও যাব। নাইট্রোজেনের উপর গেছে নেগেটিভ চার্জ, দেখো তো। কিন্তু তোমার নীল রঙের বেঞ্জিন রিংয়ের অ্যারোমেটিসিটি কি আছে, না নষ্ট হয়ে গেছে? তার মানে তোমার, নেই এরকম। তার মানে এই এই ডিলোকালাইজেশনটা তো ভালো হবে না, হবে কি? এই না। ডিলোকালাইজেশনটা ভালো হবে না। এবার তুমি একটা পয়েন্ট রেইজ করতে পারতে, সেটা হচ্ছে এইটা, যে তুমি বলতে পারতে যে তাহলে আপনার এত ঝুট ঝামেলা না করে এরকম করলে তো ঝামেলা মিটে যায়। আপনি ওই রিংটার অ্যারোমেটিসিটি নষ্ট করতে চাইছেন না, ভালো কথা, তাহলে এরম করে আঁকুন, এরম করে আঁকুন। এরম করে আঁকলে আপনি যখন এখানে CH3টা দেবেন, CH3 মানে মাইনাসটা যখন দেবেন, তখন একবারে এরকম করে দিলেই লেটা চুকে যাবে। এই এলো, এই গেল, এবার তো হয়ে গেল। আচ্ছা ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো, এই নীল রঙের বেঞ্জিন, এটা কি সত্যিই অ্যারোমেটিক রিং? হ্যাঁ, তার মানে ও শুরু থেকেই অ্যারোমেটিক ছিল না। তার মানে আমি যদি তোমাকে বলি যে রঙের আইসোকুইনোলিনের, রিংটা তো একটা কুইনোনয়েড কম রয়েছে। অ্যাবসোলুটলি, তার মানে আমি যদি, কেউ যদি বলে যে আমি কুইনোলিনের এই রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা এঁকে কুইনোলিন নিয়ে রিয়াকশন করব, তুমি কি তাতে সম্মত হবে? এই দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে, কুইনোলিনের এই দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনটা মোর কন্ট্রিবিউটিং? একটা স্ট্রাকচার আছে, তার নাম দিলাম এ, আরেকটার নাম দিলাম বি। কোনটা মোর কন্ট্রিবিউটিং? সবটাই হবে। হ্যাঁ, এটা আমরা ন্যাপথ্যালিন থেকেই জানি, যে ন্যাপথ্যালিনের ক্ষেত্রে C1 C2 ডাবল বন্ড ইজ লাইক মোর ডাবল বন্ড দ্যান C2 C3 ডাবল বন্ড। বুঝতে পেরেছো তাহলে? আমি, তুমি যে বলেছিলে ওই C2 C3 ডাবল বন্ডের কনসেপ্টটা ওইখান থেকেই এসছে, উত্তরটা ওইটাই। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তাহলে বোঝা গেল তো উত্তরটা? এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? না তো। অভিলাষা, আছো? ও আছে না নেই, পালিয়েছে? হুম, বেশ ঠিক আছে। লেফট করে গেলে তো আর কিছু করার নেই, লেফট করে গেলে তো আর রাইট হবে না। লেফট তো রাইটের অ্যান্টিথিসিস। লেফট কার অ্যান্টিথিসিস? রাইটের। তার লেফট করে গেলে আর রাইট হবে কী করে? কিছু করার নেই। বোঝা গেল না, গেল না? হ্যাঁ স্যার বোঝা যায়। কি বোঝা গেছে? যে লেফট রাইটের অ্যান্টিথিসিস সেটা বোঝা গেছে, না 3 মিথাইল কুইনোলিনটা হবে না আর 1 মিথাইল কুইনোলিনটা হবে এটা বোঝা গেছে? কোনটা বুঝেছো? সবটাই, দুটোই বুঝেছো? দুটোই বুঝেছি কিন্তু মিথাইলেরটা বেশি। হ্যাঁ, মিথাইলেরটা বেশি, ওকে। তারপরে দেখো ভ্যারিয়েন্ট 1 আছে, এই জিনিসটাকে পছন্দ করে, তার মানে বুঝতে পেরেছো, গ্রেটার দ্য নাম্বার অফ ভ্যারিয়েন্টস হায়ার ইজ দ্যাট প্রবাবিলিটি, যে ওইটা আসার প্রবাবিলিটি তত বেশি। বলছে 1 মিথাইল আইসোকুইনোলিন দিয়ে তার সঙ্গে PHCH ও OH মাইনাস দিয়েছে। এবার এই যে PHCH ও OH মাইনাস দিয়েছে, তাতে তোমার ফাইনাল মানে একটা কম্পাউন্ড তো ওই ওই অ্যালডল টাইপের রিয়াকশান তো হবে। হওয়ার পর তুমি এই কম্পাউন্ডটা পাবে, হওয়ার পর এইটা পাবে, এইটা তুমি পাবে। দেখি কে এলো এখন, সোনু কুমার শর্মা, ওকে, দ্যাটস ভেরি এনকারেজিং। হ্যালো সোনু, হ্যালো তো সোনু। বলছি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হিয়ার মি?
ওকে, ট্রাই টু ফলো দ্য লেকচার। ওকে, আচ্ছা আমি একটুখানি ইংরেজিতে একটু বলি, ও যেহেতু এসছে। প্রত্যুষা ইংরেজিতে বললে অসুবিধা আছে? বুঝতে পারবে? না না স্যার, নেই, বলুন। হ্যাঁ, তীর্থরাজের তো পারবে আশা করি। তীর্থরাজ ইংরেজিতে কবিতাই লেখে, অতএব তীর্থরাজের ইংরেজি লেকচার ফলো করতে পারা উচিত। সো ইন দ্য বেসিক মিডিয়াম, আফটার দি after the exploitation of the acidity, I have from this part has come from the 1-methyl isoquinoline, and this part has come from the benzaldehyde. Okay, so if this is subjected to say alkali treatment, যদি এটাকে অ্যালকালি দিয়ে ট্রিট করি, then also this thing might undergo elimination reaction. Okay, and that elimination would give you the same thing, the trans compound, right? Okay, so these are hydrogens. Trans, why trans? Because the transition state for trans is like more stable, and the transition state for the corresponding cis is like less stable. But can you tell me the mechanism which is operating in this alkaline medium where a water molecule is lost from this position and from this position? Can you tell me the mechanism? It is an elimination reaction, right? There are 3 types of elimination which are possible. Can you name those 3 types? Fundamentally কত টাইপের এলিমিনেশন হয়, মানে বেসিক মেকানিজম যদি তুমি বলো তাহলে কত রকমের এলিমিনেশন হয়? E1, তারপর E1 to E1 এক্স্যাক্টলি। তো হোয়াট কাইন্ড অফ মেকানিজম ইজ অপারেটিং হিয়ার? অ্যালডল কন্ডেনসেশনে কোন মেকানিজম অপারেট করে ইন জেনারেল? See, you have to check the. Yeah, sure, because this is again like alpha 2 carbonyl, there will be very much probability of formation of another carbon ion here, and then you have a strong base in the reaction medium, so that is also viable. You can have an anion here. And look at this leaving group. Is this leaving group good or bad? This one, is this a good leaving group or a bad leaving group? Bad. Why is it a bad leaving group? You are correct, but why is it a bad leaving group? Because OH minus is a strong base. The carbon oxygen bond is strong and it doesn't want to leave. Therefore, you have all the correct conditions for U1CB. For U1CB to happen, there are 3 conditions that has to be met. The first condition is that you must have a very strong base. Second point is your hydrogen that is going to be eliminated, the so-called beta hydrogen, that should be like highly acidic or at least moderately acidic. Here it is acidic. And the third and perhaps the most important condition is your leaving group must be relatively poor, because if you had good leaving group, then the elimination would have taken E2 pathway. যদি তোমার লিভিং গ্রুপটা ভালো হতো তাহলে E2 পাথওয়েতে এলিমিনেশন হয়ে যেত। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে তাহলে কোনটা হবে? এটা হবে না? হয়েছে? এগোবো? হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. And then there is another variant. Compare the reactivity of 1-methyl isoquinoline with that of 3-methyl isoquinoline towards base. The first question, 1-methyl isoquinoline will be deprotonated from this methyl, and the 3-methyl isoquinoline will not be deprotonated from this methyl for reasons that we have already discussed just now. And because they have not spoken about any benzaldehyde or anything, so this is just a acid base type of interaction. You have to say that 1-methyl isoquinolines hydrogens, these methyl hydrogens are like highly acidic, and for 3-methyl isoquinoline it is less acidic, and that's it. যেহেতু বেঞ্জালডিহাইড দেয়নি আর কিছু আমার বলার দরকার নেই। Can we move on to the next problem? Should we? Okay. This is again another favorite of paper setters. Comment on the following statement with reason. Okay, what is the statement? Quinoline 2,3 dicarboxylic acid. So this is the molecule. Do you understand that this is quinoline 2,3 dicarboxylic acid? This is the C2 position and this is the C3 position.
So you have like two CO2H groups that are at one at C2 and the other at C3. So this molecule smoothly forms only quinoline 3 carboxylic acid via a selective decarboxylation. That means this molecule under certain condition will undergo decarboxylation, and because there are two carboxylic acids present in this, in this compound, you will see that only one is getting decarboxylated, the other is not. And which one is getting decarboxylated? It is the C2 carboxylic acid which is getting decarboxylated. How do I know? Because the product has been given. The product is quinoline 3 carboxylic acid. So this is your product, which means that you must have knocked out, or the molecule must have knocked out this particular C2CO2H group, and that is nothing but decarboxylation. It has to be decarboxylation. You are losing a molecule of carbon dioxide, and this CO2H has been replaced by a hydrogen. So why is that? First of all, how is that happening? Secondly, why is selectively only the C2CO2H group is knocked out and not the C3? So we have to answer this question. For answering this, we have to look at the mechanism, and that mechanism is pretty straightforward. So you have a quinoline system where you have a nitrogen, and that is pretty basic. Do you remember that pyridine is basic but pyrrole is not? এটা কি মনে আছে? Pyridine is basic but pyrrole is not. Pyrrole is far less basic than pyridine, because pyridine's lone pair is not part of the aromatic sextet 6 pi electron system, but pyrrole's lone pair is part of its aromatic sextet. So if you want to do a protonation or anything like that with pyrrole, you will lose your aromaticity, but pyridine, even after protonation, will retain its aromaticity. So is there a source of a proton in this reaction medium? Any source of a proton or anything like that? ETOH. No. There is no ETOH here. No, you have carboxylic acid present here. Na? It's just the molecule itself contains CO2H groups. So this will be like a sort of an intramolecular proton transfer, though I doubt that it will be a really intramolecular mechanism, but I can roughly say that this is a proton transfer reaction. So this becomes CO2 minus carboxylate, and this becomes NH plus. And then what happens? A carboxylic acid leaves. This reaction is entropically driven by depositing an excess electron density on this carbon, which is C2. Now, can you tell me a stabilizing feature which is operating here? How is that anion stabilized? Is it stabilized by resonance, or is it stabilized by something else? Elite type something. That is elite type complex, but I am asking what sort of stabilization is it gathering? Is this anion resonance stabilized? Just like benzyl anion is that anion resonance stabilized? Resonance stabilize কিভাবে হবে? Exactly. How can it be resonance stabilized? That is true. How can it be resonance stabilized? Because the lone pair is on a sp2 hybrid orbital. So just like phenyl anion, it cannot undergo resonance. তুমি এই ফিনাইল অ্যানায়নটা এর আগে কোথায় দেখেছো গো? এই ধরনের অ্যানায়ন, where have you seen it? Say for example something like this. You have seen it, but do you remember where have you seen this type of anions? This one. Enzyme formation. Yeah, sure. Very good. Sine substitution. You have seen this type of anions in sine substitution, because there was like a chlorine here, and you have just deprotonated the orthohydrogen by a sodium amide like base, and this will now come and this chloride will go. So that is again a U1Cb reaction, right? That is again a U1Cb. So if you get a triple bond here, that's a U1Cb type reaction, and then again somebody will make its attack, and etc, etc, and that attack will be guided by the substituent that is already present in the ring, but that substituent's only inductive effect will have to be taken into account. So if you have a methoxy can exert its minus I effect, which is electron withdrawing, and methoxy also has a plus R effect, which is electron donating.
But in this case you will have to consider only the minus I effect, because the negative charge that is going to be formed after nucleophilic attack on the triple bond of benzene, that excess electron density will again be deposited in a sp2 hybrid orbital, which is unable to take part into any sort of resonance with the pi network of benzene, because it is orthogonal. The pi network and the sp2 orbitals are orthogonal, and therefore there won't be any resonance, right? And we will have to say that methoxy will operate only its minus I effect, and the regioselectivity of the nucleophilic attack will be guided by the stability of the anion, which is in turn guided by the proximity of the OMe. The more closer to OMe the negative charge is, the higher is the probability of its formation. Okay, that's a different issue, but let me come back here. So this is stabilized by the minus I effect, right? And then obviously this is a very strong base and this is a moderately strong acid. Another proton transfer will take place and this hydrogen will be deposited here, and I will get my this thing. Now the question comes, why is this one not getting decarboxylated? Any possible reason? Any possible reason that this is not getting decarboxylated? Let me draw this thing. So if this one is trying to get decarboxylated, what is this ylide intermediate that you are going to get, or ylide like intermediate that you are going to get? If the C3CO2H is getting decarboxylated, then this is your intermediate, right? That is your intermediate, right? Now, is this one more stable? Is this one more stable? Or is this one more stable? Just very simple, very simple answer. Which one is more stable? Which one? Second one, sir. Yes, why? So positive charge and negative charge কাছাকাছি আছে. They are very close. Resonance তো হবেই না. No resonance, only inductive effect. And inductive effect, if you increase the distance, what happens to inductive effect? তাহলে এখানে তো চার্জ দুটো কাছাকাছি নেই, তো রেজোন্যান্স তো হবে না, ইন্ডাকটিভ এফেক্টও সেইভাবে আর হ্যাঁ, তুমি যদি ডিস্টেন্স বাড়িয়ে দাও তাহলে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট কী হয়? বেড়ে যায় না কমে যায়? কমে যায়। হ্যাঁ, তার মানে প্রথমটায় ইন্ডাকটিভ এফেক্টটা কম থাকবে, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট উইল বি গ্রেটার ইন দিস কেস, দ্য সেকেন্ড কেস, অ্যান্ড দিস ওয়ান উইল বি দ্য, that will be the, like more stable anion, and that is why this CO2H group remains, it doesn't go away. Have you understood this? এটা বোঝা গেছে? So can we move on to the next thing? Okay, now this one is a little bit tricky. If you don't know the exact mechanism, it is perhaps impossible to do this thing on your own in the exam hall. So you have to remember this, what is happening. If you consult the study material, the photochemical reactions of quinoline N oxide has been discussed there, and there are actually two outcomes for this reaction that depends upon the medium in which you are doing the reaction. You could do this reaction in a non-polar non-protic medium, and you could do this reaction in a polar protic medium like ethanol. So in this case they have asked for what is happening in ethanol, and we have only answered that, but this question is also important, equally important, on what happens to this molecule when this is photochemically irradiated in presence of a non-polar non-protic medium. You can consult the study material for the relevant details. So let me see very quickly what is happening here. So you have irradiated this molecule with H nu. Okay, now let me tell you at the very outset, under photochemical condition many things happen which are unusual and generally not observed in thermal reactions. This one is something like that. So once you hit this molecule with proper wavelength of light, it closes down a 3-membered ring where this O- is the nucleophile and this C2
carbon is the electrophile. Because if you look carefully at this molecule, then this resembles a protonated carbonyl. এটা protonated carbonyl মতো দেখতে, is it not? That similarity should be evident, because if you remember, then we were talking about the acidity of these hydrogens, and in that case we were very much confident about the C double bonded N, which can accommodate the negative charge. So the same thing, same logic can be applied here, and this is like K. This is like electrophilic center, this is a nucleophilic center, so it closes down the ring. So this is like an epoxide, but not exactly epoxide, because epoxide contains 2 carbons and 1 oxygen. Here you have a nitrogen as well. Can you identify the weak bond in this 3-membered ring? What is the weak bond? Nitrogen oxygen bond is very weak because of the lone pair repulsion, and you have seen that peroxides are known radical initiators, because once you hit peroxides with proper wavelength of light, they break apart very easily, undergoes homolysis, etc., etc. But this time it will not be a homolysis, it will be a breakage in a polar fashion. Oxygen will take away both the electrons, becomes O minus, and look at this nitrogen, and this is a nitrogen which has a positive charge, has only 6 electrons around it, and therefore this is a very highly electron deficient nitrogen. You have not seen this type of nitrogen much often. You have seen this type of nitrogen. Can you distinguish between these two nitrogens? Now this nitrogen and that nitrogen, which one is more electron deficient? Count the number of electrons, that's all. How many electrons around this nitrogen? এই নাইট্রোজেনটার আশেপাশে কটা ইলেকট্রন আছে? 8টা. And how much for this one? 6টা. So which one is more electron deficient? Yeah, that one. And then this desperately wants to get back its octet and also get back its aromaticity. So this proton will be lost, this proton will be lost, and this will form a carbon nitrogen double bond. This proton will be taken up by this O minus, and this O minus becomes OH. So this is a 2-hydroxyquinoline. The major tautomeric form for 2-hydroxyquinoline happens to be 2-quinolone. Do you understand how this is forming? How this is forming? Shift this hydrogen from this oxygen and here. So that's like a ketoenol tautomerism, right? Makes sense? Yes. Okay. So please also check the outcome when you do this reaction in non-polar non-protic solvent. The outcome will be completely different. Completely different. No similarity. হ্যাঁ বলো. বলছি এখানে EPOH এর রোলটা? It is a solvent, it is a polar solvent which stabilizes this type of polar intermediate. Apparently it does not participate in the reaction because nowhere in the product can I find its stress. ও কোথাও নেই, প্রোডাক্টে কোথাও নেই. But it's also true that if I change the solvent from ethanol to say benzene or anything non-polar non-protic, the outcome of the reaction completely changes. বোঝা গেল? So can we move on? Yes, sir. Okay. So let's check question number 4. What happens when quinoline and pyridine are separately treated with sodium and liquid ammonia? Now this is probably sodium amide and liquid ammonia. Okay, so I have probably mistyped it, and this should be like sodium in liquid ammonia. And sodium, if it is sodium amide in liquid ammonia, then this is obviously pyridine undergoing orthoamidation, and it is getting Yeah, Chichi-Babin reaction, yeah, sure, Chichi-Babin reaction. And for quinoline, it is again or amidation at the ortho position,
And there is additional one detail, that is at higher temperature this thing rearranges to the corresponding C4 derivative, but you don't have to worry about the mechanism. But let me tell you one thing, if they are asking for the Chichibabin reaction, they will have sodium amide in liquid ammonia. If they are asking for sodium in liquid ammonia, then something entirely different will happen. Can you tell me what is going to happen if you treat pyridine with sodium in liquid ammonia? That's a very famous reagent actually. Dipyridine bond formation হয়ে যাবে. No, that's not exactly what they are perhaps trying to say, because we have seen this thing in sodium when it reacts with pyridine, it may undergo coupling, but sodium in liquid ammonia is actually Barch reduction reagent, is it not? Yes, sir. So this will probably form a reduced pyridine derivative, a dihydropyridine kind of derivative, which will first of all remain as a salt and remain as a negatively charged salt, and then when you treat it with acid it will become something like this. And what about, say, Barch reduction of quinoline? There are two rings, one is a carbocycle, this one red one, and the other, this one is, that one is a heterocycle. Which ring is more electron deficient? Which of these two rings is more electron deficient? This one is the heterocycle ring. Yes, pyridine. Why do you say pyridine? Why do you say pyridine? Nitrogen is there, nitrogen is more electronegative, so minus I effect is operating, and that is why it is key, more electron deficient. So এটার উপর যদি Barch reduction করি, কোথায় reduction হবে? Where is the Barch reduction going to take place? Is it on the electron rich ring or is it on the electron deficient ring? Barch reduction initiates by deposition of electrons onto the aromatic rings vacant orbitals. So basically the ring acts as an electron sink. So if you have two rings, one is more electron dense, the other is less electron dense, or one is more electron deficient, the other is less electron deficient, where should the first electron be deposited? Less electron deficient ring. Why less electron deficient? Because it is, because more electron deficient ring should be like more hungry for electrons, no? So consider a ketone and an ester. Which carbonyl carbon is more electrophilic? The ketone's carbonyl or the ester's carbonyl? Keto. Why do you say that? Because you know that in ester the OR group is capable of donating some of its pi electron density onto the carbonyl carbon, right? So when you judge the electron deficiency of a keto carbonyl and a ester carbonyl carbon, you say that the keto carbonyl carbon is more electron deficient and consequently it is more electrophilic. A nucleophile is more comfortable in attacking that carbon when compared to an attack of the same nucleophile under same condition onto the ester carbonyl carbon. So by judging that same, by judging by that same logic, in a quinoline derivative, the reaction should be taking place on the heterocyclic ring, and when it is happening like that, you are going to say, you are going to get this type of compound after reduction. And they might ask you that why not this kind of compounds? Say for pyridine, why not this kind of compounds? They may ask you that. So this is again another Barch reduction product that can theoretically form here, right? So these are like 1 2 2 3 4 5 2 5 dihydro, and this is 1 4 dihydro. This one forms but that one does not form. Can you tell me why? Because Barch reduction proceeds via the formation of an intermediate anion,
the anion for the product which is 1,4-dihydro is this one, right? That one. What should be the anion that leads to the formation of the 2,5-dihydro? What should be the anion? The anion should be something like this, no? Something like this. So let me just label this as red. So between these two anions, which one is more stable? Blue and red. Which one is more stable? Blue one. Why? Why? কারণ নাইট্রোজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ আর ইলেকট্রোনেগেটিভের উপরে যে কার্বনটা সেটা নেগেটিভ চার্জ সেটা বেশি স্টেবল হবে Absolutely. আর কার্বন ইলেকট্রোপজিটিভ তো Sure. So make sense? Do you understand the source of the regioselectivity of Barch reduction? Okay. Yes, sir. So I will urge you to make the necessary corrections here. I have probably messed up here because if they are asking for sodium in liquid ammonia, then they are asking for Barch reduction. If they are asking for sodium amide in liquid ammonia, then they are asking for Chichi-Babin reaction. So I probably should have included the answer which I have just discussed in this part. So please make the necessary corrections in the material, right? I have overlooked this sodium in liquid ammonia part and I have answered only the Chichi-Babin. That can happen, but not with sodium amide. Okay, so that kind of finishes up our reaction part of quinoline isoquinoline. So you can understand that very small amount of problems are set from the quinoline isoquinoline chemistry. The rest part comes from synthesis. So this is a synthesis question and that's a Scrop quinoline synthesis. So they have asked, show the steps for the following reaction along with plausible mechanism. Ki ache? Aniline, nitrobenzene. What is this? What is this molecule? This triol. What is this? Glycerol. That's glycerol or glycerol, right? Okay. And then they have taken like H2SO4 and ferrous sulfate and they have quinoline. Product is quinoline and aniline and water. So this reaction will take place via in situ formation of acraldehyde. This acraldehyde will form in situ after a dehydration and rearrangement of the glycerol molecule. From glycerol I will get the acraldehyde which is a alpha beta unsaturated formal aldehyde and highly electrophilic at this carbon and at this carbon, right? So can you tell me the name of the reaction which is taking place here? Dehydration and rearrangement. Where have you seen this kind of things? Not exactly this kind of things, but those two actually happens in one famous reaction, dehydration and rearrangement. No, not Michael. Pinacolone. If you remember pinacolone, it is a 1,2-diol reaction. One molecule of water is eliminated and along with that one group migrates from one center to its adjacent center. So this is a pinacolone rearrangement, but that is not important here. You don't have to write that. Okay, that why is it pinacolone, etc., etc. Fine. So aniline is reacting with this acraldehyde and looking at the product, can you tell me where aniline has reacted? Is it at the carbonyl carbon or at the beta carbon? Beta carbon. So it is a conjugate addition, right? Yes, sir. 1,4 addition, Michael type addition. Okay, fine. Then I have omitted this hydrogen here. There is one hydrogen because this is a HCHO group, right? Now you have added H plus, so this oxygen will take up this H plus and becomes OH plus. So this carbon becomes even more electrophilic, and then this nitrogen will put this electron here. These electrons will shift, that electron will shift, and this one will close the ring, right? And after it closes the ring, there is one hydrogen that is present here that will be lost as H plus, and it will gain back its aromaticity. Make sense?
So it is just a Friedel-Crafts reaction, right? Intramolecular Friedel-Crafts, কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে ইন্ট্রামোলিকুলারলি, আমার অ্যালডিহাইডটা হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল আর আমার বেঞ্জিন রিং অ্যাসিস্টেড বাই দি নাইট্রোজেন লোন পেয়ার, they are closing down the ring, and nitrogen lone pair will be acting here as the facilitator for the ring closure. এই পজিশনটা, এটা এই যে পজিশনটা, এটা এনএইচ এর রেসপেক্টে হুইচ পজিশন, কোন পজিশন এটা? অর্থ না? হ্যাঁ, তাহলে তুমি ইফ ইউ টেক অ্যানিলিন, it directs the electrophile ortho and para to it. So you have a electrophile in the molecule itself, and therefore this ring closure is only expected. And once this ring closure happens, this becomes alcohol. And see, this is a benzylic alcohol, is it not? A secondary benzylic alcohol. So the H plus reaction condition will inevitably convert into its double bond. Our elimination will take place probably via E1 mechanism. And then you have a dehydrogenation reaction, one hydrogen from this carbon and one hydrogen from the nitrogen to install the double bond here. So this is a loss of hydrogen, so it's a reduction, right? Or is it reduction or is it an oxidation? It is reduction or oxidation? What is it? No. You are losing hydrogen, so oxidation number is increasing, na? That's an oxidation, right? That's an oxidation. So somebody has to act as a reducing agent. Somebody has to act as an oxidizing agent. একটা তো কাউকে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হবে এই অক্সিডেশনটাকে করার জন্য, তাই তো? Which one do you think is acting as that? Can ferrous sulfate do it? ফেরাস সালফেটে আয়রনের অক্সিডেশন নাম্বার কত? FeSO4 আয়রনের অক্সিডেশন নাম্বার কত? না, সে তো ফেরিক সালফেট, ইট ইজ ফেরাস সালফেট। 2 না 3? ফেরাস 2 প্লাস 2 না? তো ইফ ফেরাস Fe plus 2 is acting as an oxidant, so it should be reduced. তো তুমি আয়রন প্লাস 1 অক্সিডেশন স্টেট কি স্টেবল কোনোদিন দেখেছো? আয়রন প্লাস 1, আয়রনের আয়রন 0 হয়, আয়রন 2 হয়, আয়রন 3 হয়, আয়রন 1 তো হয় না। তার মানে ফেরাস সালফেটটা হয় না। It is actually the nitrobenzene which acts as an oxidizing agent, and in the process it gets reduced to, look at it, reduced হয়ে কি হয়? Aniline. And that aniline is one of your starting material, no? So that thing will undergo again reaction again. So that's how this crop quinoline reaction takes place. The reaction is actually very vigorous, as I have discussed in detail in the study material video lecture. The reaction is very very vigorous, মানে কন্ট্রোল করা যায় না, প্রচুর ফিউমস টিউমস হয়, গেঁজা ওঠে, এইসব হয়। And to control the reaction in a manageable way, ferrous sulfate is added, so it acts as a mediator. The exact molecular mechanism I am not aware of, you don't have to bother about it. Okay, so shall we move on? Yes, sir. Okay, then they have asked, synthesize 1-methyl isoquinoline from Bistler-Napieralski synthesis. Bistler-Napieralski synthesis uses beta-phenyl ethylamine, right? They use beta-phenyl ethylamine. So this one is your beta-phenyl ethylamine. This is alpha carbon and this is alpha carbon and this one is beta carbon. So beta carbon phenyl ache, beta-phenyl ethylamine. If you take a look at your target is this one, right? 1-methyl isoquinoline. Can you identify the structural part which has been supplied by beta-phenyl ethylamine? এই beta-phenyl ethylamine থেকে কোন পার্টটা সাপ্লাই হয়েছে, কোন অংশটা? দেখো আমি দাগিয়ে দিচ্ছি, দেখো তো বুঝতে পারো কিনা।
আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে। So basically you need two carbon electrophile, a two carbon electrophile which will react with this NH2 and then undergo a dehydration kind of reaction or a dehydrogenation kind of reaction, so that I can get a carbon carbon double bond. And also I need to ensure that a intramolecular ring closing takes place. So I have taken acetyl chloride with this amine being present here. This will be attacking here, so this goes here and then comes back. This chloride goes out, this NH2 loses one H plus, so basically a HCl molecule is eliminated. Pyridine is present, which takes away this HCl to become pyridinium, and I get the NaHCOMe. Okay, an amide. Makes sense? Does it make sense or not? Okay, and then this reaction is carried out in POCl3, because you need to get rid of this oxygen, and what better way to get rid of the oxygen than use phosphorus compounds which can form strong phosphorus oxygen bonds, so that this ring might be able to attack here and eventually this oxygen will be eliminated and I get a carbon nitrogen double bond. I mean, if you look at this thing, this is basically an amide derivative and you are using POCl3. Do you remember any name reaction where you have already used a combination of a POCl3 and a amide as your reagent? Correct. NN dimethyl formamide, couple it with POCl3, you get your Vilsmeier reagent. Very good. So sort of something like that is happening here. Okay, and obviously you have a phenyl ring present at the very molecule, so it will not wait around. Once you have your electrophilic species present, it will close down the ring and eventually I get a carbon nitrogen double bond. So imine is formed. বোঝা গেল না বলো? Your task is still not complete, because you have to install this carbon carbon double bond here, and I am using palladium charcoal heat, so this is a dehydrogenation reaction. Do you remember that palladium charcoal is basically the reagent, the catalyst of choice when you are hydrogenating a double bond? So when you are doing this reaction, carbon carbon double bond, and you are adding a molecule of hydrogen, the most effective reagents, one of the most effective reagents is to use molecular hydrogen along with what? PDC, palladium charcoal, right? Hydrogenation reaction. So how come palladium charcoal is used for dehydrogenation? Is it not a hydrogenation catalyst? But we are doing exactly opposite thing here, no? We are getting rid of the hydrogen. So this banks on the principle of microscopic reversibility, which states that if you go forward in a reaction in this way, in this path, the reverse path will be followed in microscopic detail under the same condition if you are trying to go back from the reactant, from the product to the reactant. So you have traveled in this direction, you are following this path, and if you are trying to go back from product to reactant, you will be following this path in the exact same way. So say this is the hydrogenation uncatalyzed path which has a very high activation energy. If you use palladium charcoal as catalyst, then this is your catalyzed path. So the activation energy for the forward direction is lowered, no? Forward direction activation energy কি হয়েছে? কমে গেছে না? হ্যালো, এই রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্টে যাওয়ার পথে কোনটা? এই যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জির ব্যাপারটা যে এটা মাইক্রোস্কোপিক পাথওয়েতে হচ্ছে, মানে মাইক্রোস্কোপিক ডিটেলে ও উল্টো দিকে ফিরবে সেটা কথা নয়। তুমি আগে বলো যে এইটা তুমি বুঝলে কিনা, যে আই হ্যাভ এনার্জি ডায়াগ্রাম where this is the uncatalyzed path. So the catalyzed path, if the catalyzed path is like that, this is the catalyzed path, this is the uncatalyzed path.
Do you understand that the activation energy has dropped down for the catalyzed path? Yes, sir. Now, if you want to come back from here to here, this is reactant, this is product. If you are trying to go back from product to reactant, the catalyst has not only lowered the activation energy for the forward path, has it not lowered the activation energy for the backward path as well? Yes, sir. পেছন দিকে ফিরে আসার জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে গেছে না আনক্যাটালাইজডের তুলনায়। তার মানে a catalyst actually speeds up the forward reaction as well as the backward reaction, and that is why you achieve equilibrium at a much smaller time. So it makes sense. যখন আমাদের হাইড্রোজেনেশন দরকার তখন আমরা প্যালাডিয়াম চারকোলের সঙ্গে হাইড্রোজেন ইউজ করি, বিকজ হাইড্রোজেন ইজ ওয়ান অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্ট। আর যখন আমাদের ডিহাইড্রোজেনেশন দরকার তখন আমরা হাইড্রোজেন দিই না। এখানে আমাদের ডিহাইড্রোজেনেশন দরকার, আমরা হাইড্রোজেন দিইনি। The driving force of the reaction is attaining aromaticity over the whole bicyclic system. Palladium charcoal would be a very good catalyst for this purpose. বোঝা গেল না বলো? This reaction, this thing is known as Bishler-Napier-Lesky synthesis. Okay, this is a name reaction, so you have to remember that. And this is again a variant synthesis of 1-methyl isoquinoline. Unlike the original question where they have told you that prepare this thing with Bishler-Napier-Lesky, this time they have given you only the target molecule. But 1-methyl isoquinoline is something which you prepare regularly by Bishler-Napier-Lesky synthesis. The other variation is this question, where they have taken not a beta phenyl ethylamine but a derivative where one extra ethyl group is present at the beta carbon, and they are treating this thing with EtCOCl, right? So the first thing that is going to happen is acylation with the propanoyl chloride. So this will go away and etc. Here probably a pyridine is present, but they have not asked for it or given it, so assume that some base is present to take away this proton, and you will get a EtCO amide derivative here. So now you are adding H plus, so this is A, right? Now we are adding H plus, so once you add H plus, this will become OH plus, and this you will attack here, and this will go away here, so this becomes OH, single bond OH. We get a sigma complex which will immediately lose a proton to gain back aromaticity, so this is B, right? ঠিক আছে না? ঠিক নেই, দেখো ঠিক আছে। This is the new carbon-carbon bond that has been formed. This is a Friedel-Crafts type reaction, and then they have given you a hint that you are losing a water molecule, so OH is here, can't lose any H from here. There is no point in losing any H from here because that is not going to be part of the ring. I need to form double bonds in the ring, so only option is this hydrogen, and this H and OH will go away, you get a double bond, and then finally they have asked for oxidation. So oxidation means lose one hydrogen from here, lose the other hydrogen from here, so what you will get? Double bond. And let's check whether this we can understand just by looking at the product D that which part has come from which part. So my one of the reactant is this one, the other reactant is this one. Okay, so let me just change the color here so I can make a better impression on you. So let's just say that this is this one, right? So I am labeling this part is coming from the EtCOCl, and this part is coming from the ethyl derivative of beta phenyl amine. বোঝা গেল না বলো? দুটো পার্ট বুঝতে পেরেছো তো? Okay, then they have asked for again another kind of scrop synthesis for 8-hydroxyquinoline. Scrop means you have to take
the corresponding amine, and then you have to take acryldehyde derivative. So your target molecule is 8-hydroxyquinoline. We know that the last step of the Scrop reaction is a formation of a carbon nitrogen double bond via oxidation. So we have done a FGI, remove the carbon nitrogen double bond, add one hydrogen here, add one hydrogen here, and then target this double bond which is coming from a dehydration. So I had a OH here and I had a OH here, so this is basically FGI dehydration. Now do a HOCC disconnection, reform the double bond, so you can get an aldehyde, break away this one. So this is a retro Friedel-Crafts kind of thing, because when moving in the forward direction, you will be closing down this ring, and therefore when you are doing the retro, you are targeting this bond. And now it's very easy. Can you see the acryldehyde part here? See that acryldehyde part? Acryldehyde is 3 carbon electrophile, beta carbon is electrophilic, carbonyl carbon is electrophilic, and it's just a very simple union of a HCO fragment and a vinyl fragment. So that's from acryldehyde. And what is the source of the acryldehyde? And that is nothing but glycerol. And the amine, because you have a OH group already present, you cannot take aniline. You have to take what? An aminophenol, right? Orthoaminophenol. So do this reaction with orthoaminophenol, glycerol. The catalyst is H2SO4. Nitrobenzene is the solvent as well as the oxidant in this step. Itself gets reduced to aniline, and then take ferrous sulfate and apply heat so that you can get this one. হয়েছে? So we have already done our 1 hour class. এখানে আরও কটা প্রবলেম বাকি আছে, কিন্তু এই প্রবলেমগুলো আরেকটু পরে ডিসকাস করতে হবে। সো এগুলো আমরা পরে কোনো একদিন করে নেব, রাইট? তাহলে আজকে এই অবধি থাক। এনিবডি হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন্স? কালকে হতে পারে, কালকে আমি কার্বোহাইড্রেটটা একটু পড়াবো ভাবছিলাম। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাদের কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই।